Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Việt Nam trong tim tôi. Và ngày hôm nay thì Nguyên Khang xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ làm một tour du lịch đặc biệt dạo quanh khu vực Hồ Thuyền Quang cùng với Nguyên Khang và cô Linda MAZUR để tìm hiểu về niềm đam mê có một không hai của cô đối với những ngôi biệt thự cổ ở Hà Nội nhé. Hello, Miss Linda MAZUR. Hello. How are you today? Very good. Yes. I think you are very ready staged. Okay. Yes. So now, can you introduce me a tour to visit all of the old villas here? Sure. Okay. About 5 years ago, I noticed that there were a lot of villas in Hanoi, especially in Ba Ding and around Thiên Quang Lake, that were very different. They weren't French, the old French style. They were quite modern, in fact. So I started to research about the architects from Vietnam and also the villas from the 1930s. I usually do a tour of this area, and I begin here because this behind us was a French bunker. From here, we can go and take a look at some of the old French villas. Okay. They're around the corner. When did you have the passion to know information about the old villas? Well, I started about 5 years ago, just looking at the villas and wandering through the Thiên Quang Lake area. And I was taking photographs, which I showed one of my neighbors, Mr. Phan Long. And he said, "Oh, well, that house was my grandfather's house." I was shocked. And then when I started to ask him about his family history and his life, in the 1930s, 1940s, 1950s, when really the Vietnam changed completely. Mr. Long introduced me to someone who introduced me to someone in Vietnamese fashion. Once you know one person, you can meet all their friends. Okay, so how many villas here still in Hanoi around Thiên Quang Lake? Oh, I'd say there are about 50 villas. Take a little walk through the alley. Yeah. So there are also some of the villas inside here? Yes, all the way along here. The French decided they would make this beautiful rectangular lake. They moved 3 of the temples to one side. And then, in about 1932, they made a law that in this area, you could only build villas, no shops, no businesses. And it was really for the Vietnamese wealthy. Yeah. So mandarins, intellectuals, professors at university. So how can you get the information much about the old villas? Well, partly by interviewing my friends. In fact, you can sit in a coffee shop here, and if you see someone who is a little bit older, start chatting with them, and they have a wealth of stories. Wow, it's so cool. Why you are very interested in that? A lot of reasons. I guess because that time in Vietnam must have been very exciting. Yeah. You know, there was a lot of revolutionary ideas and very, very modern artwork and things happening. This is the house that my neighbor lived in. And now there are 11 people, not one family, 11 people living in that house. Truly a beautiful house in its day, and you can see no shops or anything. Absolutely lovely. The most beautiful house, the one I love probably the most, is the one on the corner. Number 14, Nguyen Gia Thieu. The modern houses at that time included 3 things. First of all was they used modern materials, steel and concrete and glass. The other thing was there was no ornamentation. You know, on the French buildings, there's all these flowers and decals and things. They're very, very clean, simple lines. And the third thing is that these houses, you can move to anywhere in the world, to Moscow, to New York, to Toronto. And anybody looking at them, they couldn't say, oh, that's a Vietnamese house or that's an Asian house.
They might say it looks a bit odd, but they wouldn't know where it came from. It's a truly international style. And I call this house the Phạm Tuấn house. Phạm Tuấn house. Phạm Tuấn, the astronaut. Phạm Tuấn, the first one who fly to the yes, because you can see here's the spaceship on the side. That's in fact the stairwell. But do you think about the conservation status of old village until now? I think it's fabulous. I think it's amazing. In 1988, there was a huge United Nations UNESCO project in Hanoi. Yeah. And they said we must preserve the old quarter and some of the famous buildings. In a way, it was lucky because Vietnam was not rich through the 1980s. It was the hard times. So they didn't tear down these villas. They couldn't afford to build a new one. So the old quarter is very much still the same way it was. They've mapped a lot of the villas and the famous buildings. Some of them, like the Opera House or the Presidential Palace, have been renovated. And a few of the temples have been renovated. There's a group called the Toulouse, Brussels, Hanoi Consortium, and they're working, doing amazing work to protect the villas. Yeah. But how about yourselves? What is the purpose of you are trying to know information about the old village here? Well, partly it's the villas and partly it's the people. Their voice has not been heard. You know, we all know about the important people. But it is very special to foreigners like you to want to know about all the villages in Vietnam. I think so, or maybe I'm just lucky. But I do tours, and everybody does say, wow, I didn't know that about Vietnam or Hanoi. And it is a very interesting area because it was the Vietnamese architects and Vietnamese educators that lived in this area. What is the current status of old village here, Most of the villas have been mapped, and the most important ones or the most beautiful ones, depending on their history or who the architect was, had been put forward to the government. And hopefully the government will make them heritage buildings. So then the Ministry of Culture will take care of them. We're hoping. This is my friend, Vivan Tung. He was the son of Vivan Ding, and we'll see his house later. Dạ chào bác ạ. Vâng ạ. Bác quen cô này lâu chưa? Tôi quen cô bà này 1 năm rồi. Dạ vâng. Do you want to be on TV? Yes. Okay, good. He was an English teacher before. Yes. Vậy bác quen cô này như thế nào ạ? Bà này là người đi tìm hiểu về những kiến trúc xây dựng nhà cửa ở đây. Và bà ấy đã nghiên cứu một cái gia sản của ông cụ tôi ở trên Lạng Sơn. Cũng là một cái ngôi biệt thự cổ hay như thế? Biệt thự cổ, rất cổ. Và có một cái công trình rất là lớn đối với lại Lạng Sơn. Cho nên bà đã đi tìm đến tôi và tôi đã giới thiệu tất cả những cái chi tiết cái nhà 59 Nguyễn Du. Và những cái như vậy là bác ở đây chắc cũng lâu rồi à? Vâng, tôi ở đây từ năm 1954, 1954. Như vậy là bác cũng chứng kiến sự thay đổi của những ngôi biệt thự ở đây. Từ tất cả những nhà cửa thay đổi ở đây nhiều. Như vậy là bác là người đã mang đến nhiều cái thông tin có giá trị cho cô ấy. Tương đối. So you get more information about this guy, about the old village. Yes. He's been a library. He's my library, my Google. Giới thiệu cho bà này 2 người nổi tiếng ở Hà Nội. Là một là ông Trần Hùng, kiến trúc sư về nhà cửa, và một ông nghiên cứu về lịch sử là ông Nguyễn Thời Hỷ, là 2 người bạn của tôi. Ông này, bà này. Thưa bác, trong cái trường hợp này thì bác thấy cô này là người như thế nào? Tôi thấy là một người, thứ nhất là người chịu khó nghiên cứu về những cái kiến trúc của Việt Nam. Nhưng mà bác có thấy lạ không? Có nhiều điều lạ. Là như thế nào ạ? Nhưng mà bác thấy lạ là như thế nào, và bác thấy cô này có điều gì thú vị? Có một cái điều thú vị là rất chan hòa.
và rất là chịu khó tìm hiểu, Yeah. chịu khó tìm hiểu về Yeah. cái địa phương này của Yeah. của chúng ta, của Hà Nội này. Dạ vâng. Và có thể tôi tin rằng là bà cũng giúp đỡ cho mọi người trên thế giới biết được về Việt Nam. Yeah. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà giai đoạn Pháp ở đây, tất cả những kiến trúc mà ở đây đã có. Dạ vâng. Trong chúng tôi cũng rất vinh hạnh là có một cái chút đóng góp của bố tôi đối với cái kiến trúc ở đây. Dạ. Vâng. Vâng. Như vậy là cái kiến trúc đây là cái nhà này là nhà của bố tôi. Dạ vâng. My father house. Dạ vâng. Tôi đã từng sống ở cái nhà. Nó nằm ở cái khu nào ạ? 59 Nguyễn Du. 59 Nguyễn Du. Kia một tí. Dạ vâng. Dạ. Và đây là cái nhà đúng là. Bây giờ nó là hiện tại đúng không ạ? Và hiện tại nó là như dạ thế. Vâng. Vâng. Như vậy là nó cũng không thay đổi nhiều lắm. Không thay đổi. Dạ. Thí dụ nó có một vài cái thay đổi nhỏ nhỏ thôi. Thí dụ ngày xưa chỗ này thì nó là cái cửa đi vào chứ không có cửa sổ như thế này. Dạ. Đó. Vâng. Như vậy thì những cái bức ảnh này là có phải là cô lấy từ bác không ạ? Cụ tôi ạ. Không ạ, đây là của một người cháu tôi. Phạm Lê Long, đây là ông cụ tôi. Vâng. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn bác rất là nhiều. Nhờ bác mà tụi cháu có thể biết được một số thông tin về những cái điều chúng tôi có thể cung cấp thì chúng tôi xin sẵn sàng ngay. Dạ vâng. Rất là vinh dự là được. Dạ, cảm ơn bác và chúc bác nhiều sức khỏe bác nha. Vâng, cảm ơn ạ. See you later. I'll come back later. What do you think about the development of Vietnam until now? I think it's great. Yeah, I'm very happy. There's fewer people who are hungry. When I came in 1998, there were a lot of hungry people. I remember driving down Bacheo Street and everybody on the bicycles in front of me, you could see every rib all the way around. They were so thin, you know. And always happy and, you know, pretty healthy, but very thin. And now, So before we finish the program today, do you want to say anything to the viewers? Vietnam trồng tim thổi. Yeah, thank you very much. Thưa quý vị, để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện của một người phụ nữ đam mê về những ngôi biệt thự cổ ở Hà Nội, mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi số lần sau của chương trình Việt Nam trong tim tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.